Thank you. So very good morning to one and all present over here. So you might have seen the videos related to customer and solutions. Customer and solution. What we basically cover in this aspect is, so we identified the difference between a customer and a consumer. What is the basic difference between a customer and a consumer? Okay. So all of you try to log in with pick IDs always. Okay. So it will be easier for me. Okay. So fine. So we found the difference between customer and consumer, and we also saw what is meant by a niche marketing. Niche marketing means we restrict it to a small segment, preferably a single segment. Okay, so that the entrepreneurs can focus in a particular area for a very stringent, market. So that's the idea of going for a niche. So many of the startups which were successfully started with a niche have expanded into bigger markets. Okay, that's the idea. So also I gave an intro to value proposition canvas. Okay, so one of the rules, what do you mean by value proposition? Can just tell what do you mean by value proposition? Value proposition என்ன அர்த்தம்? கஸ்டமர் பார்த்தோம், கன்சியூமர் பார்த்தோம், நிஷ்ன்னு பார்த்தோம். வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் என்ன அர்த்தம்? Can you give what is value proposition? எப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் கொடுக்கும்போது மக்கள் வந்து வாங்குவாங்க? That is what your value proposition defines. Can you tell? You can just type in your chat. What do you mean by value proposition? Product attractive to customer. Okay. I want every one of you to type in the chat window. Uniqueness of our product. Good. It has some unique features. Okay. Cost of the product. Innovative. Then 50 பேர் இருக்கீங்க. அடி ஒருத்தர் ஒரு லைன் அடிச்சாலே நேரம் when it is useful to the customer. Okay. When there is a demand and less cost. Okay. Come on, type. Marketing. டைப் பண்ணவங்களே திருப்பி அழைக்கக்கூடாது, மற்றவங்களும் டைப் பண்ணுங்க. This one has a special or anything that makes our product stand different from others. Okay. Okay. So most of things are correct. So one particular thing I just quote from Arsha. When it is useful to the customer. Okay. Useful to customer, or what is the additional value you give? That is, the customer will buy your product only if it solves their purpose, and it also gives some extra values. Okay. So it may be the uniqueness of the product, it may be the cost, how you are differentiating. Okay. So based on this, based on the ideas you have given, we can just tell, I'll just give it like a mantra for value proposition. So it is cup sold. Okay.
So the first entity in your value proposition is customer. Customer, whom you are solving the problem for. Who is your customer? So இதை தான் நம்ம வந்து customer segment அப்படின்னு பார்த்தோம். We saw this as customer segment. Who is your customer? Which customer segment you are addressing? Okay, that is customer. Second one is, what is the problem you are going to solve? What is a problem or a challenge you are going to solve? That is called as a. So these are all the components of the value proposition. First one is customer. யார் உங்க கஸ்டமர்? அடுத்தது அவங்களோட எந்த ப்ராப்ளத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க, அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க. வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் யூ ப்ரொவைட்? ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி 100 சொல்யூஷன் மார்க்கெட்டில் இருக்கலாம். ஓகே, how much your product is unique? What is the differentiation? What is the differentiator of your product compared to others? Okay, that's called as value proposition. So value proposition address all these 4 aspects. One is the customer, second one is a problem, third one is a solution, fourth one is a differentiator. Okay, so I'll just I made it as some acronym as cup sold. Okay, so your cup is sold when you have a good value proposition. Now we'll see the concept with a small video, what this value proposition means. What is a value proposition? It is the essential articulation. எல்லாருக்கும் ஆடியோ கேக்குதுலப்பா? Yes, sir. Thank you. The value that any organization, whether business or non-profit, provides to its customers. Lots of people talk about value propositions. There are many differing descriptions of what constitutes a value proposition. Commonly, it describes the collection of products and services a business offers to meet the needs of its customers. It also includes the ways in which those products and services are different from competing offers. However, a value proposition is much more than just a simple articulation of the value an organization provides. It is the key foundation that underpins a business model and an essential tool for testing your business hypothesis in the world. There are 4 key elements of a good value proposition. 1. Who is the customer? Who is the value for? 2. What problem are you solving for this customer? 3. What is your solution, and how is it solving the problem? And 4. What are your differentiators? How is your solution better than what's already out there? Differentiators must be quantifiable so that they can be tested and measured with your customers. Why is this important? You need to be able to test whether the solution you're providing actually fits a need. If you can't quantify the solution to customers, you won't know whether your solution is sufficient. If it's not quite a fit, you'll want to make changes to your product early to better align it with the needs of the customer. Let's look at an example. Spring Health is a company founded by well-known social entrepreneur and thought leader Paul Pollock. He saw an opportunity to improve the health of families while significantly lowering the cost of drinking water in smaller villages in India. Let's look at the 4 elements of Spring Health's value proposition. First, the customers are rural villagers who have no reliable access to clean water. Second, the problem is that available solutions are too big and expensive relative to the demand of a smaller village. Because of this, 90% of families are drinking bad water, which makes them sick and requires costly doctor visits. Third, the solution developed was an inexpensive electrochlorinator that produces a chlorine solution which is distributed by a motorcycle rider to each village where the water in the village tank is treated. Sales are through a partner village shopkeeper on commission. Customers can easily get to the shop and buy water. Fourth, relative to competition, customers get water at a reasonable price, at a location convenient to their home, and with water quality assured by the company. As described in Paul's recent book, The Business Solution to Poverty,
Paul and his team used their well-defined but still hypothetical value proposition to test their assumptions with customers. In that test, they found that a few of their differentiators needed modification. For example, they found that customers would pay more to have the water delivered to their homes. This became part of their differentiators. They were able to solve the last-mile problem of water delivery at a price their customers can afford. A well-crafted value proposition is the first step to making sure you are solving the right problem for your customers. It allows you to test whether your customers care about the value you think you're providing. Testing your value proposition can save time and money and help you get your product to market faster. Okay. So we can have some questions on this video. Okay. So the first question is, who is the founder of Spring EL, that company? What is the name of the person? Spring Health, that water company. What is the name of the person? It appeared in the video in the first few seconds. Can anyone tell me? Can just type it in the chat box. What is the name of the person who started this venture? Make it fast. What is the name of the person who started this venture? Guesses? Make it fast. No guesses? Okay. Were you watching the video? Just respond back yes or no. சார் கமெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் டைப் பண்ணி தான் சார் இருக்கேன். வரலையே. ஓ ஓகே ஓகே சாரி ஓகே பால் பொலக் வரல. ஓகே fine thank you. Paul Polak is correct. Okay. And how many percentage of the village actually suffered from that problem? Okay, 90%. Okay, fine. So what are the key elements in the value proposition? What are the key elements in value proposition? What is the abbreviation that I told? Yeah, fine. So that's the thing we have seen so far. We'll see one more example of value proposition. Okay, and then we'll actually try to solve this value proposition ourselves. Canvas works for Uber, back when it was getting off the ground. If you have any questions or ideas along the way, please share them with us in the comments. Both startups and existing businesses fight for their place in the market by introducing their products and services. However, not all of them are destined to succeed with customers. More than half of new propositions fail to meet customers' expectations and fade away. You can avoid failure only if you identify your customers' problems and give them the design. Okay, see here, your value proposition canvas has two parts. Already we have seen an intro of it. On the right side part, the circle part is the customer part. The left side part is the entrepreneur part. Okay, so in the left side part, you will be giving what are the customer jobs. Okay, what are the important jobs to be done. We need to list out all the jobs in the order of importance. Okay, say 1 2 3. Say first is the most important job, second is the next job, like that you have to. For example, in the helmet case, so
the person has to move from one position to another position safely. So moving from one place to another place is the first job. Second is the safety. Third is the luxury. Okay, so you have to list the customer jobs, then what are the gains required, what are the pain points. Okay, addressing this circle, you can see addressing this circle, we have this particular thing. So customer job map பண்றதுக்கு the entrepreneur has to provide products and service. Pain relieve பண்றதுக்கு pain relievers, gain கூட்டுறதுக்கு gain creators. Gain creators can be like offers, additional bundles, அதெல்லாம் gain creators. Pain relievers basic pain எப்படி relieve பண்ணுது. Okay, that's the thing. You'll see with an example of Uber. Everyone knows Uber taxis. Okay, so நம்ம ஊரில் இப்போ இல்லை, ரீசெண்டாக இல்லை, இப்போ இந்தியா பாண்டிச்சேரியில் எங்கேயுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ தமிழ்நாட்டில் போனீங்கன்னா சென்னை, ஆல்மோஸ்ட் எனி பிளேஸ் யூ ஹேவ் ஊபர் டாக்ஸிஸ். ஓகே, ஸோ வில் சி திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஊபர். அந்த ஊபருக்கு வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கேன்வாஸ் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறாங்க. ஆஃப்டர் தட் we'll do the value proposition canvas for Swiggy. Okay, fine. Features and functionality they want. And that's what a value proposition canvas can help you with. The value proposition canvas originates from the business canvas. This is a sort of a shortened business plan designed to create the value of your idea by breaking it down into 9 essential components. 2 of them, unique value proposition and customer segments, form the value proposition canvas, the tool that allows you to design, test, and visualize the value of your product for customers in a structured way. The value proposition canvas is divided into 2 parts, the customer profile, circle, and the value map, square. Each part consists of 3 sections that describe specific features of a customer or product respectively. The circle on the right refers to the customer segment. It describes the motivation to buy the product and consists of jobs to be done, gains, and pains. This part explains why the customer needs this product. The square on the left features the value map by listing products and services, as well as describing pain relievers and gain creators. The best way to understand the practicality of the value proposition canvas is to investigate it through an example. We've decided to use Uber as an example back in the time of its foundation and focus on one customer segment, passengers. So, here we go. Let's go back in time to when Uber did not exist yet. How would Uber's founders describe taxi passengers' pains back then? We start with the customer profile and jobs your customers need to have done. Don't focus on the functional jobs only. Emotional and social ones are also essential. We picked the following jobs for taxi service users: contact a good service, control cost for the ride, wait for the cab for some unknown amount of time, and pay for the trip. Pains include blockages and wait for the cab for some. Okay, see, customer jobs. இப்போ ஊபர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு? இப்போ நம்ம ஊரில் கூட டாக்ஸிலாம் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும் டாக்ஸி, அங்கே போய் நம்ம புக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு வருவோம். ஸோ காண்டாக்ட் ஏ குட் டாக்ஸி சர்வீஸ், கண்ட்ரோல் காஸ்ட் ஃபார் த ரைட். ஓகே, நமக்கு ரைடு வந்து மோஸ்ட்லி தே வில் சார்ஜ் லார்ஜ். ஓகே, வெயிட் ஃபார் த கேப் ஃபார் சம் அன்னோன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அஷ்யூர்ட், அண்ட் பே ஃபார் த ட்ரிப். Okay, that's how the normal customer jobs, these are the customer jobs normally to be done. So they're telling you have to think of all the functional, emotional as well as the social jobs of the customer. Fine, some unknown amount of time and pay for the trip. Pains include blockages and problems your customers may face trying to get the jobs done. In our case, taxi customers could experience low cab availability, bad drivers can happen, need to book a cab in advance, and issues with payment for the taxi service, cash or card. okay, Focus on the value your product offers to your customers by learning how to use with payment for the taxi. okay. So pains are low cab availability, need to book of cab in advance very long time before. ஸோ நம்ம இப்போ இருக்க மாதிரி ஒரு ஆப்பில் புக் பண்ணி ஒரு 1 ஹவரில் வர்றது, ½ அன் ஹவரில் வர்றது, those things are not possible. You need to book it in advance. Okay, so bad drivers happen,
Okay, issues with payment, normally we need to give them cash only. Okay, these are the pains of the customer. Taxi service, cash or card. The next step is to specify gains. They are more than just the opposite of the pains. Gains describe positive outcomes the customer expects when the job is getting done. These include benefits, aspirations, and results like trusted driver, zero time on payment, one-click order or cancellation, and tracking your cab. Once we have shaped the customer profile, we can move forward to the value map. Here we begin with products and services your value proposition offers to get the jobs done. Our list consists of Passenger's mobile app, Uber Pop, Uber X, and Black Cab. Then we need to describe how these products or services can minimize or reduce the mentioned pains, and outline in which way they create the gains. Pain relievers are meant to improve the customer experience. We chose 24/7, 365 availability of cab. Okay, we need not wait for long time, so we can have in the mobile itself we'll be seeing where the cab is, where it is about to time, so time prediction is there. So automatic payment option is there. Okay, driver ratings are there, and the cabs are availability throughout the day. Okay, so that is the advantage. Pain relievers, Cabs, driver ratings, arrival and tracking system, automatic credit card payment, the ability to manage all trip details on a single platform, and navigating your trip on the map. The value proposition canvas aims at achieving a fit between what the customer wants and what your product or service can offer to overcome pains and generate gains. okay, so that's the example of Uber. Okay, so I'll actually open a document. Okay, so I've just opened the value proposition canvas. We now to try to fit in for okay, so we're going to fit it for Swiggy. We're going to fit it for Swiggy. Okay, so this is your customer side, and this is your entrepreneur side. Okay, so can you tell me what are the primary jobs for Swiggy? 1, 2, 3. What is the job to be done? What is the job to be done as far as Swiggy? Everybody knows Swiggy, right? Is there anyone who doesn't know Swiggy? Then it's a food shopping app wherein the restaurants will be displayed. You will be choosing a particular restaurant and you will order food. That's Swiggy. Fine. Okay. Now tell me, what are the? You can just unmute and say, okay. What are the main jobs for the customer as far as Swiggy is concerned? Door delivery. Door delivery of food. Okay, that's okay. Door delivery. Okay, then I'll just write it here. Door delivery. Then Offers. Okay, நம்ம டைமை சேவ் பண்ணுறாங்களா சார்? save Time time. Okay, then I would say that customer job is people who are lazy to cook. Okay, lazy to cook. Suppose they are in offices, basic thing it is to have a lunch or a food. Basic necessity is to have a food. Okay, basic necessity. Suppose if Swiggy is not there,
I don't have food with me, what I will be doing? I have to move to a restaurant, sit there and get the food. Okay, I have to eat my food. So having the food is the basic requirement. Okay, and another thing is that I am lazy to cook. So for bachelors are staying, so every day they find it difficult to cook. Okay, so these are the main jobs. So laziness in cooking, that can be a factor. And how they want to have a food. Okay, they want to have a delicious food. Okay, you can make your food, but delicious is not guaranteed. You have to have a delicious food. Okay, satisfying, what I mean delicious is satisfying food. Okay, and this is the main job to be done. What is the pain points? The pain points is something you are told indirectly. So normal pain points, if they go to hotel, நம்ம ஹோட்டலுக்கு ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சாட்டர்டே சண்டேயில் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி ஹோட்டலுக்கு 1 மணிக்கு இல்லைனா 2 மணிக்கு போய் பாருங்கள். இப்போது கொரோனா டைமில் ஒன்றும் இல்லை. பிஃபோர் கொரோனா யூ ஜஸ்ட் கோ தேர், யூ நீட் டு பி வெயிட்டிங் இன் எ வெரி லாங் queue to get a seat and sit in the hotel. Okay, so long waiting times. Whether you order the food, அதாவது நீ டெலிவரி ஹோம் டெலிவரி எடுத்து போனாலும் சரி, அதாவது பிக்கப் இருந்தாலும் சரி, or you're going to consume there itself, you have to go for a long waiting. Okay, then other pain points, cash payment பண்ணணும். So we don't have we need to carry cash for our things. Okay, and food quality, suppose food quality நல்லா இல்லைன்னு வச்சிங்க. ஃபுட் குவாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்க? மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டிஷ்ஷில் நல்லா இல்லைன்னா அந்த டிஷ்ஷை மாற்றி கொடுப்பாங்க. முக்கால்வாசி தே வில் ட்ரை டு கன்வின்ஸ் யூ. சில டைம் நம்மளே கேட்க மாட்டோம். ஓகே, ஸோ டிஷ் குவாலிட்டி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் த கஸ்டமர். ஓகே, ஸோ லேசினஸ் இன் குக்கிங், யூ நீட் டு ஹாவ் அ டெலிஷியஸ் ஃபுட். அண்ட் சப்போஸ் யூ கேன் ஆல்சோ புட் டிஃப்ரெண்ட் குசைன்ஸ். யூ வாண்ட் டு ஈட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ். நார்மலாக வீட்டில் செய்கிறதுன்றது கஷ்டம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்பாடு செஞ்சால் அது பெரிய விஷயம். ஒரு நாளைக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் விருந்து செய்வாங்க நிறையா ஃபுட் வச்சு. எல்லா நாளும் விருந்து சாப்பிட முடியாது. டிஃப்ரெண்ட் குசைன்ஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, அண்ட் வாட் ஆர் த பெயின் பாயிண்ட்ஸ்? ஒன்று, ஹோட்டலுக்கு போனோன்னா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும். அதே மாதிரி கேஷ் பே பண்ணணும். கேஷ் நம்மகிட்ட அதுக்கு இது மாதிரி எட்டுன்னு போகணும். அது மாதிரி டிஷ்ஷோட குவாலிட்டி. ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, தென் வாட் ஆர் த கெயின்ஸ்? கெயின்ஸ் வந்து ஸோ அதில் நீங்கள் சொல்லலாம் டோர் டெலிவரி. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே பெயின்லாம் என்னென்னலாம் டோர் டெலிவரி. என்னென்ன கெயின் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம்? வாட் ஆர் த கெயின்ஸ் வி எக்ஸ்பெக்ட்? ஓகே, ஸோ கேஷுக்கு வந்து ஏதாவது கார்ட் பேமெண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி எக்ஸ்பெக்ட். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த மெயின் ஜாப்ஸ்? ஸோ இதில் வந்து இட் ஹாஸ் அன் ஆப். ஸோ மெயின் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் இஸ் அன் ஆப் which delivers these contents. So via the app you will click, identify a hotel, choose your dish you want, and you can place a order. Okay, and you will have a real time monitoring of the food. enga vandunirukanga, pick up aidicha illaya. Okay, all those things real timely you can monitor what is the food, where it is coming. Okay, that is the basic service that is given. Okay, what are the pain relievers? You do not wait long times. You know the estimated time of arrival. You can stay in your house. Second thing, it has online payment options, either via internet banking or wallets. You can use any of these options. You can pay. Suppose your dish is poor or the dish is wrong, they immediately issue refund of the cash. I have observed this several times. ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நான் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு வந்து 1 or 2 டிஷ்ஷஸ் தான், ஒரு டிஷ் தான் சொல்லியிருந்தேன். அவங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தே ஆக்சுவலி டெலிவர்டு சம் மட்டன் அண்ட் சிக்கன் அண்ட் ஆல். ஓகே, நான் சாப்பிட மாட்டேன், ஒய்ஃப் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ தட் ஐ ஆர்டர்ட் அண்ட் ஐ இமீடியட்லி ஆஸ்க் ஃபார் த ப்ராடக்ட் இஸ் ராங். I just put it as claim. They told to send a photograph of the pitch thing. So they refunded me the amount. Or normally what they do is that if it is available, that new our actual order பண்ணது வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க.
உங்ககிட்ட இருக்கதை வாங்கிக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த கேஸ். ஸோ ரீஃபண்ட் இஸ் தேர். ஓகே, வாட் ஆர் த ஆஃபர்ஸ்? ஸோ ஆஃபர்ஸ் வந்து தே ஆஃபர் லாட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்ஸ். ஓகே, festival offers, and you have discount coupons. Okay, now it is very bad, lot of charges have been put, but due to COVID and other things they have put lot of things. Fine. So this is a value proposition canvas for Swiggy. This is the value proposition canvas for Swiggy. Okay, so idhula value proposition access fit அப்படினு ஒன்னு சொல்றாங்க. என்னன்னா access fit, அதாவது இது கஸ்டமர் சைடுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் ஃபிட் ஆகுது. how much your value proposition fits to the customer requirement. For example, உங்களுடைய பெயினுக்கு what are the services that are offered by the concern. உங்களுடைய பெயின் பாயிண்ட்ஸுக்கு what are the pain relievers, what are the gain you expect, what are the gain creators they offer. Okay, if it is a perfect match between this, you call it as a perfect fit. So கஸ்டமரோட ஜாபை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது, கஸ்டமரோட பெயினை ரிலீவ் பண்ணுது, கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குற கெயினை வந்து அதிகமாக கூட்டுது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் ஆக்சஸ் ஃபிட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஓகே, நவ் we'll actually take a small test. Okay, so I'm just going to quizzes. Okay, so I want you people to open a website, joinmyquiz.com. joinmyquiz.com ஒரு ப்ரௌசர் தனியாக ஓப்பன் பண்ணிங்க, அதில் போயிட்டு joinmyquiz.com அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த கோட் டைப் பண்ணுங்க. I want all of you to join immediately. Open a browser. Okay, type in the link joinmyquiz.com. it will ask for a code. Give the code as 423676. 423676. I want every one of you to join it fast. I'll also post the link for you to directly join in the chat window. You can use that link also to join. Okay, Nishanti is there, Rajiv is there, six are there. Okay, I want every one of you to join immediately. Link direct kuduthirken. You can use the link or you can click on join my quiz and use the code 423676. So all of you join. Okay, 18 are there. Make it fast. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27. Okay, good. All. So unga mic la on la vechinga. You'll have good music on the background. Okay, it will be very nice. I mean to say earphones. Okay, 40. After that 56 students are there in the class. 42, 43, 423676 ன்றது கோடு பா. அந்த கோடை அங்கே கொடுக்கூடாது, உங்கள் பேரை தான் கொடுக்கணும். I removed that player who used 423676 as his name. அவங்க மட்டும் அவங்க நேம் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுங்க.
give your name and join. Okay, நீங்கள் அதில் தீம் இருக்குது மேலே பேசிக் தீம் ஒன்று இருக்கும். யூ கேன் சூஸ் யுவர் தீம். ஓகே, Sabita Arivalagi, Surya Prakash 48, Divya, one more, 56 is the strength. யார் இன்னும் ஜாயின் பண்ணல? பாஷா பாய் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? நாட் ஓப்பனிங். ஒய்? கிளிக் ஆன் தட் லிங்க். யமுனா, அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க. should be able to open it. இல்ல join my quiz போங்க. either இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க அல்லது join my quiz போங்க. it will be opening it. okay, I'll start now. Come on. Navinasha is coming forward. Nishanti is in top as of now. Someone beat Nishanti, man. Make it fast. Okay, Dhanush is coming at fast. Yamachandran is coming. Shenbaga Pandin is also on the top. Okay, Sandosh is also started. Okay, Navinasha is in second place as of now. Okay,
Dhanush, அதே பேர் ஒன்றும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். திவ்யா, திரு, அரிணி, சுகன், மோகேஷ், சூரியஸ்ரீ, ராஜீவ், யாரா நிஷாந்தி ஸ்கோரை பீட் பண்ணுங்கப்பா. தனுஷ் கிட்ட வந்துட்டாரு. Okay. Ashwant is also within the top. Vishnu is there in top 3. Great. Dhanush completed. Okay. Shanbaga Pandian சீக்கிரம் முடிங்க. தீபா ரோபினி முடிங்க. கீதா ஓகே. காவியா முடிச்சிட்டாங்க. கணேஷ் பாபு கம்ப்ளீட்டட். சபிதா, அபிமன்யு, ராஜா, okay. Vishnu completed. 25 or 51 has done completed. And all are timed quiz, so 30 seconds maximum for each question, so 10 questions totally. Okay, Geeta has come forward. Excellent. As of now, Geeta is in 3rd place. Okay. Dhanush, first place Nishanti, second place is Dhanush, third place is Geeta, fourth place is Vishnu, both have not completed till. Fifth place is held by Arsha, sixth place is Anand, seventh place is Sandosh, eighth place is Ashwant. Okay, 6th place is captured by Rajiv. Okay. 9th place is Ashwant, 10th is Parthiban, 11th place is Sabita, 12th place is Hemachandran, 12th place is again shared by both Hemachandran and Shanbaga Pandian. Sanjay is in 13th place, Surya Prakash in 14th, Vignesh in 15th, Nidhi Udayan in 16th, Deva Robini in 17th, Jayamurthy in 18th, TK. Who's this TK? TK na yarba? Who's TK? Tirukumaran. Okay, okay. So I think Tirukumaran, if he finishes, he might come to the top. Arini is in 20th. Okay. Geeta முடிச்சிட்டிங்களா? Okay, you can complete the quiz even after the class is over. I'll come back to the lesson. Okay. Fine. So next we actually from this topic of value proposition, so we defined the value proposition. Based on this value proposition, you need to identify your business model. Okay, we are coming to a very important concept. It is the second unit we are starting. What is a business model? Okay, so business model is basically, it will tell you
before starting a business, you need to look upon various factors. Okay, so the fundamental factor that we have to see is what is the main problem you're trying to solve. That is a fundamental thing. Okay, who is your customer? What are his problems? Customer oda problems enna? What are the problems faced by the customer? Who is your customer? What are the problems faced by the customer? What is the solution you are offering? What is the solution you are offering? Okay, what is the இது ரெண்டுத்துலயும் you have to be firm. First வந்து கஸ்டமர்லயும் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றீங்க, என்ன சொல்யூஷன் ஆஃபர் பண்றீங்க, இது ஃபண்டமெண்டல். அது இல்லாமல் ஓகே, இப்போது நம்ம பிஸ்னஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சிங்க. ஓகே, நம்ம வந்து நமக்கே ஒரு இலக்கு வைக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ப்ராடக்ட் சோல்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னிக்குள்ளார இவ்வளோ ப்ராடக்ட் சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு நமக்குள்ளாரே ஒரு இலக்கு வைக்கணும். அந்த இலக்குக்கு பேர் என்னென்னா சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ். சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ். வாட் ஆர் யுவர் சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ்? வாட் ஆர் யுவர் சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ்? என்ன சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ் வைக்க போகிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ்னு எடுத்துங்களேன். எத்தனை பேர் வந்து சைட் உள்ளே போகிறாங்க, அந்த சைட்டை கூகுளில் டைப் பண்ணுறாங்க, தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ சக்ஸஸ் மெட்ரிக். நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் search for that particular Netflix is a success metrics. நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆரம்பித்த காலத்தை சொல்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் who open the website is another metric. செகண்ட், ஓப்பன் பண்ணவங்க அதை யூஸ் பண்ணுறவங்க, that is another metric. Number of person who register and pay for the product, that is another metrics. ஓகே, இதெல்லாம் மெட்ரிக்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ் வச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ யூடியூப்பில் இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தால் தே ஆர் கெட்டிங் சம் திங், நோ, லைக் இன் த சேம் வே யூ நீட் டு ஹேவ் சம் சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ். தென் வாட் இஸ் யுவர் அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, உங்கள் ப்ராடக்டோட யூனிக்னஸ் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோடய ப்ராடக்ட் நான் பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கலாம், அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வேறு எங்கேயுமே இல்லாமல் இருக்கலாம். ஓகே, அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ், உங்கள் ப்ராடக்டோட யூனிக்னஸ் என்ன, தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ். ஓகே, யூ மைட் பி அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் தட் ஏரியா, ஒரு சர்வீஸ் நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறதில்ல. ஓகே, யூ மைட் ஹவ் காட் சம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ரிலேட்டட் டு தட். இப்போ நிறைய இதெல்லாம் போடுறாங்கல்ல, 2012 ப்ரைஸ் வின்னர் ஆஃப் திஸ் ஹோட்டல், அந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்களே, ஹோட்டல்லாம் போனாங்கன்னா வச்சுருப்பாங்க. So that is some unfair advantages. Okay, in similar, identify what is your unfair advantage. Then what are your revenue streams? Revenue streams. Okay, so revenue streams na இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் விற்கும்போது என்னென்ன காஸ்ட்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் ஒரு ஃபுட் பேக்கரி பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன், ஒரு ஃபுட் இது பண்ண போகிறேன்னு வச்சுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு செல் கப் கேக்ஸ், சே சம்திங். அப்போது அந்த ரூமோட காஸ்ட்டு, நான் செல் பண்ணுற மிஷினோட காஸ்ட்டு, ஓகே, ஸோ ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுற எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு, ஸோ அதெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் பார்ட்டு. எப்படி ரெவென்யூ கொடுக்க போகிறோம், ஒரு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி உங்கள் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை என்ன வைக்க போகிறீங்க. ஸோ எதுவும் அந்த ப்ராடக்டை வந்து சேல் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஓகே, யூ ஹேவ் டு இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் கஸ்டமர் என்ன, அவங்க ப்ராப்ளம் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறோன்றலாம் யூ ஹேவ் டு டிஃபைன். பட் இதெல்லாம் வந்து சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ் யூ ப்ரப்போஸ். ஓகே, சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ், உங்கள் ப்ராடக்டோட அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் என்ன, என்ன ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ், ஹவ் யூ கோயிங் டு மார்க்கெட் யுவர் ப்ராடக்ட், ஹவ் யூ கோயிங் டு மார்க்கெட் யுவர் ப்ராடக்ட், வெதர் இட் இஸ் 1-to-1 செல்லிங், நீங்கள் நேரில் பார்த்து ஒருத்தராக கொடுக்க போகிறீங்களா, இல்லை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைக்கு முன்னாடி சாம்பிள் கொடுப்பாங்க, ஃபுட்டோட சாம்பிள் கொடுப்பாங்க, யூ கோயிங் டு கிவ் இட் லைக் எ சாம்பிளா, அல்லது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம் ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு புது ப்ராடக்டாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மார்க்கெட்டில் மில்கி மிஸ்ட் பன்னீர், அதுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக மில்கி மிஸ்ட் ப்ரோபயோட்டிக் கேர்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் அ ஃப்ரீ ப்ராடக்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க.
டு இல்லை ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் குட் ப்ராடக்டோட இந்த ப்ராடக்டை மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. What is the marketing you're going to do? You're going to do a social media marketing, whether you're going to have Instagram or you're going to use Facebook for your marketing. What kind of marketing you're going to use, that is also defined. Then who are your early adopters? இதான் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஏரியா, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் who buy your product. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் இனோவேட்டர்ஸ் பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை, அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ப்ராடக்டை வாங்கிடுவாங்க. இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது தான் ஏர்லி அடாப்டர்ஸ். இதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இடம். இவங்களை பொறுத்து தான் இந்த அடுத்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து வாங்குவாங்க, இவங்ககிட்ட கேட்டு தான். ஸோ நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஏர்லி அடாப்டர். இந்த ப்ராடக்டை நம்ம லான்ச் பண்ணோன்னா யார் முதல்ல உங்கள் ப்ராடக்டை வாங்குவாங்க காசு கொடுத்து, அதான் ஏர்லி அடாப்டர். டோன்ட் சே தட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன்வைட்டபிளி உங்கள் ப்ராடக்டை வாங்குவாங்க. நாட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லாத மற்றவங்க யாரும் உங்கள் ப்ராடக்டை நீங்கள் விற்கிறீங்கன்னா யாரும் முதல்ல வாங்குவாங்க. தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஏர்லி அடாப்டர்ஸ். ஓகே, அகெயின் ப்ராடக்ட் நான் சொல்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் ஒன்லி அ ப்ராடக்ட், இட் மே பி அ ப்ராடக்ட் ஆர் இட் மே பி அ சர்வீஸ். It may be a product or it may be a service. Okay, not necessarily it has to be a product that you can hold it in your hand. It may be a service also, a service provider also. Okay, so in both the cases, so இது எல்லாத்தையும் ரிஃபைன் பண்ணுறது பேர் தான் பிஸ்னஸ் மாடல். ஸோ கஸ்டமர் என்ன, யார் உங்கள் கஸ்டமர், என்ன ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க, உங்களுடைய சக்ஸஸ் மெட்ரிக்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் யுவர் அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ், என்னென்ன ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம், எதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க, எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போகிறீங்க, அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது, who are your early adopters, இது எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ் மாடல். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல்னால் என்ன? ஸோ நிறைய பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் ப்ரொபோஸ்ட் பை ஆஷ் மௌரியா ப்ரொபோஸ்ட் ஒன் பிஸ்னஸ் மாடல். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் தான் நம்மளுடைய இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம். இந்த பிஸ்னஸ் மாடல்னால் என்ன, நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த எல்லா செக்மெண்ட்ஸும் அந்த செக்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு இந்த பிஸ்னஸ் மாடலை நீங்கள் தயார் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் ஒரு டிசைன் திங்கிங் மூலமாக ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் போடணும். வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கேன்வாஸில் கஸ்டமர் சைடில் என்னென்ன இருக்குது, இவங்க ஆண்டர்ப்ரனர் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்னென்ன வேல்யூ ஆஃபர் பண்ணுறீங்கன்றதை போடணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் டு பி டன். செகண்ட் ஜாப் என்னென்னா, உங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடல் தட் யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைடுக்கு யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் வித் அ பிஸ்னஸ் மாடல். இந்த ஆஷ் மௌரியா பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் கூகுள் கிளாஸ் ரூமில். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இன் யுவர் செகண்ட் யூனிட் ஐ ஆல்ரெடி ரிலீஸ்ட் எஸ்டர்டே நைட் இட் செல்ஃப், ஈவினிங் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, யூல் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் தோஸ் கண்டென்ட்ஸ். அதில் போயிட்டு பிஸ்னஸ் மாடல்னால் என்ன, பிஸ்னஸ் மாடல் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் எப்படி ஒரு உங்களோட பிஸ்னஸ் மாடலை ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு உங்கள் பிஸ்னஸ் மாடல் ரெடி பண்ணுங்கள். ஸோ யூ நீட் டு சப்மிட் மீ அன் அசைன்மெண்ட் பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் வீக். அதில் 2 பேஜ் இருக்கணும். ஒன்று வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடலுக்கான வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் என்ன, உங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடல் என்ன, இது ரெண்டையும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும். ஓகே, இட்ஸ் எ டீம் ஒர்க், இட்ஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல் டீம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஒர்க் சால்விங் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியாவை ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அந்த ஐடியாவுக்கு வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனும் பிஸ்னஸ் மாடலும் நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே, this is the work for you for the next week. Okay, so thank you, we'll meet in the next class. That's it for today.